Hello class, welcome back to our next class. We are starting unit number 6. From this will be your last unit from this live data set record data. In today's class, we are going to see the adaptive radiations in mammals. We have completed the evolution part, and right now, after the evolution, what changes there occur in case of different animals, in case of birds, in case of mammals, in case of amphibians, reptiles, etc. etc. So these radiations काय असतात की these म्हणजे कुठल्याही ॲनिमलनी ॲक्वायर्ड केलेले कॅरेक्टर्स कोणत्याही ॲनिमलमध्ये इव्होल्युशनरी झालेले कॅरेक्टर्स आणि त्याने ते स्वतःला ते ॲडॅप्ट केले कॅरेक्टर्स काय म्हणतात ॲडॅप्ट केले कॅरेक्टर्स दे कॉल्ड इट ॲज ए ॲडॅप्टिव्ह रेडिएशन्स इन animals. In case of the syllabus, we are having the adaptive radiations in case of mammals. Hmm? So what is the meaning of then adaptive radiations? So the adaptive radiations is an evolutionary process again. It is an evolutionary process of animal or the plant group. Both evolutionary process are both for the animal and the plant group into a wide variety of types that adapted to the specialized mode of life. डार्विनचं म्हणणं काय होतं की इव्होल्युशन झालं म्हणजे काय असतं की देर आर चेंजेस इन सर्टन कॅरेक्टर्स बरोबर आहे. मग आता ते चेंजेस इन कॅरेक्टर आहे ते कसं आहे त्या कॅरेक्टर ॲडॅप्टेड झालेले आहे टू लिव्ह इन दॅट मोड टू लिव्हिंग दॅट मोड ऑफ लाईफ to live in that certain environmental conditions and त्या certain झालेल्या कॅरेक्टर्सला काय म्हणतो आपण adaptive radiations. The radiations are nothing but a specialized characters which are adapted by the animals and that adapted characters they are for their suitable survival in case of environmental conditions. So adaptive radiations काय आहेत की मॉडिफाय झालेले कॅरेक्टर्स आहेत इन केस ऑफ इव्होल्युशनरी प्रोसेसमध्ये. इव्होल्युशनरी प्रोसेसमध्ये ॲनिमल्सनी मॉडिफाईड केलेले त्याचे कॅरेक्टर्स ते कसे आहे टू लिव्ह इन टू द स्पेशलाइज मोड ऑफ लाईफ दॅट दे कॉल्ड ॲज ए ॲडॅप्टिव्ह रेडिएशन्स. मग हे जे ॲडॅप्टिव्ह रेडिएशन्स आहेत हे मॅमल्समध्ये कसे आहेत हाऊ दिस रेडिएशन्स आर अकर्स इन केस ऑफ मॅमल्स. मॅमल्स म्हटलं की फक्त माणूस येत नाही देर आर डिफरंट सेट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स लाईक तुमचा उंदीर इट बिलॉंग्स टू मॅमल्स. So these mammals how they get adapted with certain characters in case of the evolution we're going to see in this class. Now these are some contents of this lecture. Now before Darwin put forth his theory there are the questions ki where do new species coming from, how the new species form. So before Darwin gave his theory there are scientists who ask, there are the people who ask to where do new species coming from. So the Darwin gave us a part of answer by his theory of natural selections. त्यांनी बघितलं की नॅचरल सिलेक्टेड कॅरेक्टर्स आहेत ते ॲक्वायर्ड होतात इन केस ऑफ इव्होल्युशनरी प्रोसेसमध्ये. मग त्याने अजून सांगितलं की इव्होल्युशन इट इज अकर इन टू टाइप्स occurs in two patterns. ॲक्च्युली ते occurs in two patterns. ॲक्च्युली वेगवेगळे प्रकार आहेत. ते कुठलं आहे एक आहे सक्सेसिव्ह स्पेसिएशन्स आणि एक आहे ॲडॅप्टिव्ह रेडिएशन्स. We have seen the successive speciations. We have seen the speciation terms. Now there are two patterns in case of evolution. एक आहे successive speciation आणि एक आहे adaptive radiations. आता हे कसे आहेत. Now what is adaptive radiations? The adaptive radiation term was first given by Osborn in 1921. Osbornनी ही टर्म मांडलेली आहे. But before Osborn gave the definitions of these radiations, the Mayer he has put forth his theory and he put forth his theory and states that ki it is the evolutionary divergence of members of a single phyletic line. It is an evolutionary divergence of members of a single phyletic line into a series of different niches.
The niche is nothing but a ecological role for a specific organism. प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचा स्पेसिफिक रोल आहे इन केस ऑफ इकोसिस्टीम्स. जो ऑर्गॅनिझम ज्या इकोसिस्टीममध्ये राहतो आहे त्याचा त्याचा ठरलेला पार्ट आहे. तो कुठे ना कुठे खायचं, कुठे राहायचं, कसं राहायचं हा त्याचा ठरलेला पार्ट आहे. आणि दॅट पार्ट दे कॉल्ड ॲज अ इकोलॉजिकल निश. तर मेयरचं म्हणणं काय आलं की दे द डायव्हर्जन्स म्हणजे जे मेंबर्स आहेत मॅमल्सचे they got divert, they got evolutionary divergence and they are different. म्हणजे although they are single phyletic line म्हणजे हा एकच ancestor आहे. You can see this is a common ancestor but these are formation of two different species. They are formation of new species. म्हणजे एका phylogenetic tree वरती the formation of different species they call it as a adaptive gradations. नंतर स्मिथ आला. स्मिथचं म्हणणं आलं की अडॅप्टिव्ह रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गॅनिझम डायव्हर्सिफाय वेगळे होतात. ऑर्गॅनिझम डायव्हर्सिफाय रॅपिडली फ्रॉम अन अँसेस्टर स्पेसिस इनटू अ मल्टिट्यूड ऑफ न्यू फॉर्म्स. स्मिथचं म्हणणं आलं की द अडॅप्टिव्ह रेडिएशन्स आर द प्रोसेस इन विच की जे नवीन आलेले स्पेसिस आहे दे गॉट डायव्हर्सी फ्रॉम देअर अँसेस्टर्स in a rapid form and they are in the multiple form. म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे की यू कॅन सी की सपोज हा एक त्याचा कॉमन ॲन्सेस्टर आहे आणि हा एकच ब्रांच आहे. त्याने ट्री नाही म्हटलेलं आहे, त्यांनी फक्त एकच ब्रांच म्हटलेलं आहे आणि या ब्रांचवरती डिफरंट ब्रांचेस असे फॉर्म झालेले आहेत अँड दॅट दे कॉल्ड एज ए अडॅप्टिव्ह रेडिएशन्स. मग नंतर ऑसबॉर्न आला. या दोघांच्या थेअरीवरती ऑसबॉर्ननी अभ्यास केलेला आणि मग ऑसबॉर्न काय सांगितलं की अडॅप्टिव्ह रेडिएशन्स आर नथिंग बट अँड आयसोलेटेड रिजन इफ लार्ज अँड सफिशियंटली व्हराइड इन इट्स टोपोग्राफी, soil, climate and vegetations will give rise to a diversified fauna from primitive types. Branches will spring off branches 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 will spring off in all directions to take advantage of every possible opportunity to securing food. यांचं म्हणणं काय आलंय की देर आर रिजन विच आर आयसोलेटेड म्हणजे वेगळे झालेले काही रिजन्स आहेत विच आर टोटली डिफरंट. त्याचं जे टोपोग्राफी आहे तिथं वातावरण कसं आहे, झाडं आहेत, गवत आहे, वाळवंट आहे का काय आहे, ती टोपोग्राफी कशी आहे, तिची सॉईल वेगळी आहे, क्लायमॅटिक चेंजेस तिथे होतात आहे. या सगळ्यांचं डायव्हर्सिफाय झाल्यामुळे काय होते की तिथे जो नवीन फाउना तयार झालेला आहे, जी नवीन स्पीसीज तयार झालेली आहे ही वेगळी आहे त्याच्या प्रिमिटिव्ह स्पीसीजपेक्षा. त्याचे जे अँसेस्टर्स आहेत ते वेगळे त्याच्यापेक्षा वेगळे आहेत, न्यूली फॉर्म स्पीसीज. आणि मग काय होतं की ह्या ज्या न्यूली फॉर्म स्पीसीज आहेत ते काय होतं की त्याने जे वेगळेपण त्याच्यामध्ये आलेलं आहे तो वेगळेपणा त्या काय करतात त्या टेक द ॲडव्हान्टेज त्याचं ॲडव्हान्टेज घेतात टू सिक्युरिंग लाईफ, टू सिक्युरिंग फूड. म्हणजे की जे अडॅप्टिव्ह कॅरेक्टर्स आहेत जे काही तुम्हाला त्याच्यामध्ये इव्होल्युशनरी प्रोसेसमध्ये काय तुम्ही जे कॅरेक्टर्स ॲक्वायर्ड केलेले आहेत त्या ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स टू लिव्ह टू सर्वाइव्ह into the environment, into the nature and they called as a adaptive radiations. Now there are different causes or there are different reasons why adaptive radiations occurs. एक आहे सिम्पसन सांगितलेलं आहे की इव्होल्युशन त्याचं जे मेन मोटो आहे इट विल बी द इव्होल्युशन. देन इन्व्हेजन इन टू द न्यू हॅबिटॅट. तुम्ही एखाद्या हॅबिटॅटमध्ये राहत होते बट यू आर लाईक ट्रॅव्हलिंग यू आर लाईक इन्व्हेड इन टू द न्यू हॅबिटॅट. एका वातावरणामधून दुसऱ्या वातावरणामध्ये तुम्ही राहायला गेले किंवा तुमच्यामध्ये काही कॉम्पिटिशन नसेल तर there is a extinction of competition. It will also the reason of adaptive radiations. Then स्कुटलंड सांगितलं की इकोलॉजिकल ऑपॉर्च्युनिटीज. त्याचं म्हणणं आलं होतं की देर आर सर्टन ॲनिमल्स विच आर हॅव्हिंग डिफरंट इकोलॉजी, देर आर डिफरंट इकोसिस्टम विच आर लिव्हिंग अँड दे गॉट देअर ऑपॉर्च्युनिटी टू फॉर्म ए न्यू स्पीसीज. Now this is eggs of dinosaurs. Dinosaurs जो era it called as a Mesozoic era and these eggs they are like adapted themselves as की हे जे eggs आहेत they are living into inside one another. म्हणजे एकामध्ये एक असे गुंतून राहत होते डायनासोरचे एग्स and this is again a adaptive characters in case of
dinosaurs. Then formation of wings in case of birds for the locomotion. It is also a key innovations in case of adaptive gradations. Then there are three types of adaptive gradations. एक जनरल होतात ते नॅचरल होतात ते. देन adaptations by environmental change वातावरणामध्ये चेंज झालं तर किंवा adaptive gradations in archipelagos. Now, what the characteristics of adaptive gradations are having? They all are having common ancestors. They are same having the phenotypic relations with the environment. Then they are having the traits from their common ancestors, and there is a process formation of species. म्हणजे there is a rapid formation of speciations. These are the common characteristics of adaptive radiations. देन these are the mechanism. म्हणजे एक तुम्हाला तुम adaptations कसे होतात तर either from the ecological opportunities, either from natural selections, either from the ecological release किंवा रॅपिड स्पेशिएशन किंवा मग आणि या सगळ्यांच्या प्रोसेसमध्ये काय होतं की लास्टली वी आर हॅव्हिंग adaptive radiations. Now, the main focus of this class is on to the how these adaptive radiations occurs in case of class Mammalia. The mammals are amniotes. We are having amniotic fluid in the placenta in the when there is a fetus, and we are also having the mammary gland. So the mammals are the amniotes, which consist of amniotic fluid, have hairs, and the mammary glands. Near about 5300 species in class Mammalia are found. They most evolved from the cynads. Mammals originated in the Mesozoic era, where the mouse-like with quadrupedal locomotions. Mesozoic mammals remained small till Cretaceous due to the presence of dinosaurs. असं म्हणतात की in the era of dinosaurs there were no mammals. The mammals who are present, they are like very small size, they are like a rat size, because there were presence of dinosaurs into the whole surface of earth. And after extinction of dinosaurs and then early Cenozoic era, the number and the diversity of mammals exploded. म्हणजे जेव्हा डायनासोरचे एक्सटिंक्शन झालं तेव्हा डायनासोर नाहीसे झाले, and after that there is a evolution of mammals occurs. Now you can see this is dinosaurs, and in the presence of dinosaur this kind of mammals were present in case of nature. Now, if we see the evolution in case of mammals, let's say these are the ancestor mammals. Then there are some are monotremes. Monotremes are the egg-laying mammals. Monotremes are egg-laying predatory mammals. तुमच्या शेतामध्ये हा असतो, त्याला काय म्हणतात I don't know. These are having spines. So this is the monotremes. Monotremes are the egg-laying mammals. जे अंडे देणारे mammals आहेत, they are the monotremes mammals. Then we are having marsupials. Marsupials are only found in some part of America, but they are originated into the Australian region. And the characteristics of marsupials are they carry their young ones. They carry their young ones into the pouch. They are having pouch. So this is the adaptive characters in case of marsupials. They are having pouches where they can carry their child. They can carry their young ones. And the third part will be the eutherians. Mammals or the human beings, they are belonging to the eutherians. Those they are having placenta. All the placental mammals, they are belonging to the eutherian animals. Now, adaptive radiations in placental mammal based on the locomotions. जे placental mammals आहेत, they are you can see the photographs here. एक आहेत आर्बोरेल मध्ये आहेत, काही ग्लाइड करतात, काही फ्लाय करतात, लाईक बॅट, काही रनिंग आहे, डिअर्स, बर्डोविंग आहेत, जे उंदीर सारखे प्राणी म्हणजे बिळामध्ये राहतात ते. देन कार्निवोर लाईक चीता, वॉकिंग एलिफंट, स्विमिंग डॉल्फिन, सेलफिश, then climbing squirrel. So these are they are all mammals, but on the basis of locomotion they are having a different set of adaptive radiations on the basis of their locomotive structure.
So this is again a type of divergent evolution in their limb structure, which is adapted for the gliding, flying, running, burrowing, swimming and climbing. Then this is a hand structure of different mammals. हा हात बॅटचा आहे, व्हेलचा, कॅटचा आणि ह्युमनचा. Although the function is same, but this is a different evolution. We have seen this figure in case of analogous evolution. Now, these are the marsupials demonstrate and adaptations in the absence of competitive interactions with the placental. And they do not have to compete with the placental mammals. So they are having adaptation to carry their young ones in case of their pouches. Now, the marsupials, which are animals, they are having adaptations like on the basis of their food. In case of eutherians, we were having on the basis of locomotions. In case of marsupials, we are having on the basis of food. Like these are the grazing wallabies, जे गवत खातात. Carnivorous native cat, they cat आहेत ज्या उंदीरांना खातात. So these are the carnivorous cat. Then they are insectivorous bandicoot. Those like a small rat found in desert, and that rat it is feed onto the small insects. Then banded anteater, हे जे animal हा जो mammal आहे, again it is a anteater. Then cursorial म्हणजे गुहेमध्ये राहणारे. Then fossorial बिल करून राहणारे. Then flying bat. Then arboreal हवेमध्ये राहणारे कोयला टाईप. So these are some marsupials. They are having adaptive radiations on the basis of their food. Now this is again a photograph for the Homo sapiens. They are having adaptive radiations has not occurred yet. म्हणजे आपल्या जे ह्युमन्स आहेत, they do not have the best adaptive radiations, but on the basis of their locomotion you can see कि the living structure we can say the living patterns, they are differ in case of different, like Indians are different, Caribbeans are different, Africans are different. In case of this is the like they call it as a future aspect ratio, future aspects, where these are the different set of Homo sapiens, where they are having different living structures. Now, what are the significance of these adaptive traditions? एक तर आहे diversification of organism. There is a lot of diversification. Then formation of new species, origin of new species, then acquisition of नवे adaptive traits. एखादा ट्रेट अडॅप्ट करणं आणि त्या ट्रेट सोबत तिथे मॉडिफाईड होऊन ते सर्वाइव्ह करणं, इट इज अ बेस्ट acquisition one animal can have. So there is again acquisition of novel adaptive traits. Then less competition. जेवढं तुम्ही मॉडिफाईड करा, you are having less competition, and once you are surviving on that environment, there will be the less chance of extinction, because already that animal are having modified structures in them to do not get the extinct, because the animal tried to adapt, live on that environment, live on to that structure. Now in case of these highly advanced mammals in the adaptations, they have adaptation of mammals due to its dramatic effects on the mammalian diversity. However, the research has not done it, because there are lot of diversification occurs in case of mammals. There are lot of modifications occurs in case of mammals. ठीक है, so we will stop here in the next class, because this is very small unit. Just you know what is radiations and how the radiations are occurs in case of mammals, on the basis of what structure, on the basis of locomotion, on the basis of their egg laying capacity, on the basis of their food. So there are different adaptive radiations occurs in case of mammals. We'll stop here. I will see you in next class with the different set of characters of Archaeopelagus. Thank you.